নমস্কার, জয় টিউব ভিউ থেকে জয় বলছি। আজকে সম্পূর্ণ একটা অন্য নতুন ব্যাপার আমি উপস্থাপনা করতে চলেছি। এটা হচ্ছে আমি যে অর্গানাইজেশনে কাজ করি সেখান থেকে একটা আজকে ওয়ার্কশপ বা সেমিনার, কনক্লেভ যাই বলুন, একটা ব্যবস্থা করা হয়েছে। তো এটা একটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট টপিকের উপর, যেটা আমাদের প্রত্যেক দিনের জীবনে ভীষণভাবে প্রয়োজনীয়। তো এই টপিকটা হচ্ছে সাস্টেনেবিলিটি। এখন এই সাস্টেনেবিলিটি নিয়ে বলতে গেলে তো অনেক কিছু বলার প্রয়োজন পড়ে। আমি তার ডিটেলসে এখন যাচ্ছি না। যেটা মূলত এর যে সাবজেক্ট সেটা হলো যে আমাদের প্রতিদিনের জীবনে আমরা অনেক ধরনের জিনিসপত্র, গুডস ইউজ করি এবং সেগুলো দেখা যায় যে তার অনেকটাই তৈরি হয় মানে যেটা গার্বেজ বা স্ক্র্যাপ বা যাই বলুন। তো এই জিনিসটা আমাদের কিন্তু সারা পৃথিবী জুড়ে একটা বিরাট বড় ক্রাইসিস হতে চলেছে, যে যেটা অব্যবহৃত বা যেটা পড়ে থাকা জিনিস, সেটাকে কিভাবে আবার ইউজ করা যেতে পারে বা ডেস্ট্রয় করা যেতে পারে বা অন্য কোনো পদ্ধতিতে যেটা সোসাইটিকে ক্ষতি করবে, দ্যাট উইল নট কজ এনি হার্ম টু দ্য সোসাইটি। এটাই হচ্ছে মেইন উদ্দেশ্য। এবং তার থেকে এই কনসেপ্টগুলো এসেছে। যেমন সবাই যেটা জানে যে রিসাইক্লিং, রিইউজ, এই ধরনের যে কনসেপ্টগুলো, সেই কনসেপ্টগুলো বেসিক্যালি হচ্ছে সাস্টেনেবিলিটির মধ্যে পড়ে। এখন কোনো বিজনেস বা কোনো ইন্ডাস্ট্রি যদি আজকে সাস্টেনেবিলিটিকে না প্রাধান্য দেয়, তাহলে কিন্তু তার বিজনেস বা অর্গানাইজেশন চালানোর পথে অনেক বাধা বিপত্তি আসতে পারে। তার কারণ হচ্ছে গ্লোবালি আমাদের যে ক্রাইসিসগুলো তৈরি হচ্ছে, সেই ক্রাইসিসগুলোকে মিটিগেট করতে গেলে বা সেই ক্রাইসিসগুলোকে কন্ট্রোল করতে গেলে এই সাস্টেনেবিলিটি সবাইকে কিন্তু অল্প বিস্তর নিতে হবে। আমাদের দেশে যে বড় বড় অর্গানাইজেশনগুলো আছে, যেমন টাটা মোটরস, মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা, মারুতি উদ্যোগ, বা বড় বড় স্টিল প্লান্ট যেমন স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড, বা এই ধরনের আরও অনেক অর্গানাইজেশন আছে। কেমিক্যাল কোম্পানি আছে, সমস্ত পেট্রোকেমিক্যাল, রিফাইনিং। এখন এই সমস্ত কোম্পানির একটা বিরাট বড় প্রবলেম হচ্ছে এর বিভিন্ন রকমের ওয়েস্ট অ্যান্ড বাই প্রোডাক্টস, সেগুলো কিভাবে আমরা আবার রিইউজ করতে পারি বা রিসাইকেল করতে পারি। এইটাই হচ্ছে আমাদের আজকের সেমিনারের মূল বক্তব্য। তা আমি এখন এসেছি আমাদের এখানে ইন্দোরের গ্র্যান্ড শেরাটন হোটেল। এটা ইন্দোর শহরের যে মেজর যে বাইপাস রোড, যেটা অ্যাকচুয়ালি আগ্রা মুম্বাই হাইওয়ে বলা হয়, সেই তার একদম মানে বাইপাসের উপরেই বলা যায় এটা, এবং খুব বড় হোটেল। এবং এদের অনেক ফেসিলিটি আছে, যেমন কনফারেন্স হল, তারপরে এক্সিবিশন হল, এই সমস্ত এদের আছে। এবং সেই ফেসিলিটিগুলোকে ইউজ করেই এই সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। তো এখনও শুরু হয়নি, এই প্রোগ্রামটা দুদিনের আছে, 5 আর 6 তারিখ। তা আমি টাইম টু টাইম এগুলো কভার করব এবং আপনাদের জন্যে যে বিশেষ কতগুলো প্রতিবেদন, যারা ইন্ডাস্ট্রি এক্সপার্ট আছে তারা এসে এসবের উপর বক্তব্য রাখবে, তো সেইগুলো আমি আপনাদের আগে দেখাতে থাকবো। তো এখন আপনাদের খালি একবার শেরাটনের যেখানে আমাদের প্রোগ্রামটা হচ্ছে সেটার একটু পারিপার্শ্বিক যে দৃশ্য সেগুলো একটু দেখিয়ে দিচ্ছি।
এটাই মূলত শেরাটনের স্ট্রাকচারটা। তো এখান থেকে অনেক এদের বিল্ডিং আছে এবং বিভিন্ন বিল্ডিংয়ে বিভিন্ন ফাংশন আছে, এমনি রেসিডেন্সিয়াল রুমস আছে। তো বড় হোটেল এবং অনেক ফেসিলিটি থাকার জন্য এটাকে সিলেক্ট করা হয়েছে। এটা মূল ফাংশনের গেট। এখানে আমরা এখন যে মেন লবি সেখানটা যাচ্ছি এবং এর ভিতরেই এই প্রোগ্রামটা হচ্ছে। এই মূল জায়গাটায় চলে এলাম। এরপরে আমরা এই গ্রেট হল যে রয়েছে সেই তার ভিতরে ঢুক এবং সেখানেই সেমিনার। ভেতরে এসে আমি এখন দেখাচ্ছি যেটা এক্সিবিশন এরিয়া। তো এই এক্সিবিশন এরিয়াগুলো অ্যালট করা হয়েছে বিভিন্ন কোম্পানিকে, যারা তাদের প্রোডাক্ট এখানে ডিসপ্লে করবে এবং যদি কোনো ইনফরমেশান থাকে সেই বুকলেট, ব্রোশার এই সমস্ত নিয়ে এরা এখানে বসে। এখানে বেশ কিছু কলেজ আছে, কোম্পানি আছে এবং এটা এক্সিবিশন এরিয়া আছে, টায়ার কোম্পানি আছে। রেজিস্ট্রেশন ডেস্ক ক্রস করে এখন মেন হলে আসছি। মেন হল এরিয়াটা অলরেডি ডেলিগেটরা আসতে শুরু করেছে। আমাদের টাইম হচ্ছে অ্যারাউন্ড 8:30। আজকে হচ্ছে 5 তারিখ, 5th সেপ্টেম্বর প্রোগ্রামটা হচ্ছে ইন্দোর শেরাটন গ্র্যান্ড হোটেল। Time that we start the session, which we have been waiting for a very long time. It gives us immense pleasure to extend a warm welcome to all our distinguished speakers, delegates, industry leaders and media representatives joining us for the Sustainable Mobility Conclave 2025, being held in the cleanest city of the country, which is Indore. Indore, with its remarkable achievements in cleanliness and sustainable practices, stands as a shining example of how cities can lead the way towards a greener and more sustainable future. It is therefore the perfect backdrop for meaningful discussions and collaborations on future of sustainability. At NATRAX, sustainability is a way of life. And as a precursor, Sustainable Mobility Conclave, we proudly celebrated Sustainability Week, showcasing our commitments towards the environment and of course sustainability. We are delighted to have you with us in this gathering where ideas, innovations and insights will pave path towards building smarter, cleaner and more sustainable tomorrow. Today, in the august presence, gracing the session, we have our Honorable Chief Guest, Shri Divyang Singh, IAS, Dr. A.G. Mathai, Director ARAI, Mr. Akhilesh Shrivastava, President ITS, and Mr. Brajesh Singh, who is representing President Rosemata Technologies, Mr. Karthik Nagpal. I request our Director, NATRAX, Dr. Manish Jaiswal, to please escort all our dignitaries to the dais. Thank you, sir. As a tradition to mark the auspicious beginning,
May I request our director, sir, to please escort all our guests for the lighting of the lamp before we begin with the auspicious ceremony. शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीपनमोऽस्तु ते ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ओ दीपब्रह्म. Thank you, sir. When you are doing an event which is different from other events, you always have a sort of a little apprehension whether you are going to get it right. Is the timing right? Is the audience right? Is the theme right? Are the speakers right? So I am very happy that we finally got it right. And I will tell you the importance of this dais as I speak. That why this dais and the presence of few people fill the each and everything which we are talking about in a very precise way. So let's first understand the context why. In a fast evolving pace. I remember long back when this was pointed out at the global level that India is one of the major CO2 producer, not on a per capita basis, but as a country, and we should put restrictions on it. The reply given was, some people have grown and are producing CO2 as much as they want, but their sizes are low, and now we are growing, so there is going to be some emissions that are going to come out. But how to really now, when we are growing responsibly is the challenge before us. Dr. Manish, when he was giving the introduction, he really gave works in India. So it is nothing new. We are just implementing those concepts into the newer era. At the same time, we also need to be self-dependent. Yes, with changing times, with changing international times, we have to be self-dependent. And there is a very interesting journey of it also about circularity and how we become self-dependent in terms of mobility as well as sustainability. So, just to give you an example, the Swachhata journey of Indore started in 2017, and from that time till now, we have been continuously, consecutively.
park anywhere, and you know what we create on the roads is such a difficult experience. So, you know, roads the most common public-private property in India. Everybody does what he wants to do on the road. You see a marriage procession happening or a pendals happening, and you have festivals happening on the road, gully cricket, you have the Ganesh Utsav happening. So, you know, roads are taken for granted, and it's actually a circus out there. And but everybody blames each other. People blame the police blame the people, and people say it's a sanskar problem. You know, in India we like that. Maybe let's teach the children, and the next generation will take it forward. So I think the adults are to be blamed, and children are following them. But so each of us has the solution to this. Each of us one has the potential to cause a traffic jam. You know, we blame each other, but each of us, unknowingly, with our driving habits, cause a traffic jam. What's more important is for us to understand what is the traffic discipline, and how to drive in the right lane, how to follow traffic norms. And it's not rocket science. We have all gone through our driving process, RTO, driving license, everything, but we fail to take cognizance of that. So traffic discipline, I feel, is going to be an important game changer in the whole traffic scenario. What the government is doing, particularly in Indore, I see it's expanding roads rather than decongesting roads. So, you know, it keeps on building more roads, more flyovers, widening roads, but very little is happening on the decongestion. It's an often, frankly speaking, they leave it for people leave it on the police, and there's nobody taking care of. So that's what I say, to have an integrated approach, you need a lot of traffic congestion. First is, people don't know really which lane they should be driving. So I really wish the IMC or the road people who are designing roads, making roads, really pictorially lay out which road should the cyclist go, the motorcyclist, the car and the trucks go. This is from a photograph in Vietnam, where each lane is properly marked and people are not cutting lanes, they are driving in their own lanes, not causing any traffic hurdles or anything else. You see here also, it's clearly mentioned the top, where should the trailers go, passenger cars should go, the motors, and which lane they should be driving at. So this is an important point. Second, I feel what we are doing is just rushing on the roads. We are just honking on the roads, wanting the other fellow to go out, and just, it's so absolutely, I think it's so rude, frankly speaking, and the noise it creates headaches. It is very close to our heart, and it's a very topical subject too, because now the stage has come when our resources are getting depleted. People are thinking of conserving the material, whatever resources we have got. And this topic has been rightly chosen. I was wondering, I said that vehicle test track and this particular subject doesn't tally. So he said that he chose this subject. I think it's a very timely subject for that matter. So you have been hearing from the morning on this topic in stages one by one. So I think now this is a particular session which talks of the policies basically. It talks of the basic, not only a particular sector, but policies in general from the government point of view. I'll share my views after my colleagues have shared their views. So first speaker, I will invite Dr. N. Anandavali. She is Director of CSIR, Structural Engineering Research Center, Chennai. Coordinating Director, CSIR Madras Complex. She is a Bachelor Engineering in Civil Engineering and ME and PhD. Fellow of the Indian National Academy of Engineering, Fellow Institution of Engineers, Member American Society of Civil Engineers, Member INSA Women Associates. She is joined CSIR SERC as GRF in 1993. Later on, she has now become the director since May 2021.
worked in consulting firms from 1996 to 98. Research areas: blast response of structures, computation methods, sustainable and composite material. Holds US and Indian patents on laced composite system. She is also a member of the various number of committees on blast resistant design and special structures. So may I request Dr. Saab to share her views. Thank you, sir, for the nice words. And I would like to thank the organizers of the onset. Thank you, Professor Bryson, for sharing your thoughts and your participation from there. I don't know if I translated it for you or when I said right at the beginning that we start with you in the Indian tradition of Atiti Devo Bhava. That's Hindi for the guest is like God. So in Indian tradition, we treat guests like nothing less than God. So since you are a guest here from overseas, I said that in that context. But no less for the guests who have come here from within the country, thank you very much, all of you, for your participation and sharing very, very valuable insights and success stories, and some of which are also in the making. So wishing you all the best, and I'm sure the audience here have benefited from your rich insights and experiences. And a lot of takeaways I also noted down, and I'm sure together we can really push the envelope when it comes to sustainability and contributing towards a circular economy, which, as I mentioned right at the start, are no longer options considering the scale of the global environmental challenge that we face as a global family. So it's in our interest, and more so in the interest of future generations, that we step up our efforts and accelerate all the plans and the innovations which will help us achieve sustainability at a faster rate and contribute thereby to a circular economy much faster than ever before. So thank you very much once again for being a wonderful audience here. To all our speakers, thank you very much for spending your time. Professor Bryson, thank you very much, and back to you. Thank you, sir. Thank you all the speakers on the dais. So we are already running short of time. Okay, we'll take one question with your permission, please. Yeah. I'll put it in the simplest possible way to Mr. Vidit Jain. You already mentioned that the research and the progress and technological innovation in tire industry is too slow. Last innovation happened in 1964. But today only we learned about road construction technology, and I got to know that it's too fast. So I was just assuming and I was just dreaming whether there is an interaction between tire manufacturer and road manufacturer. Actually, tire and road are in close contact. So are the industries in close contact? And just to elaborate on that does it happen that tire industry person would suggest to the road construction person that this is how you should construct your road, and vice versa? That's the question. To be very honest, practically it's not happening, but both the industries are aware of challenges of each other. So when we design our compounds, we take care of the material being used on the road, and accordingly we design. So in our country and in Western world, there are different materials, so you have to use different raw materials.
But yes, tire for the roads at least tires are hazard, but not directly the tires. Tires only wears out, and that remaining of the tire, that is an hazard. But basically, it's the whole vehicle which creates impacts and road damages and all that. So I don't think practically tire manufacturer can contribute or can do something which can reduce the impact. I think if the answer is no, then there has to be some initiation on that. Yeah. I will take that question in a little different way. Maybe they are not very close to the road manufacturers, but maybe they are close to the track manufacturers, which we are. At the end, if they are talking about anything which connects to the road, so we have tracks which connects to the tire, and we are in touch with the tire industry to ensure that our tracks meet the requirement of tire performance. We do all the dialogue all the time. But yeah, we may be the interlink between NHI and tire. So our thought is that maybe at some point in time in future, the tire waste could become one of the constituent for making at least bituminous road. So or maybe some tire scrap could be used for as one of the filler materials for road. So that is my No, that is being used even today. Yeah, so the scrap or the tire, the material which can't be used back into the tire industry, that is being used even today. Yeah, so when I was saying from my side, it means that for the performance track as well. We have seen lot of waste material getting used into the road construction, but when it comes to tracks, which are very high performance surfaces, we haven't seen that use cases where we could use plastic waste or steel slurry, natural materials, or even tire back into the high performance track. So that was my wish list. So maybe I will just indirectly answer you. We still have that desire. So yes. Yeah, I think there is a need of the collaboration, because I tell you in Western world, when they build roads, they are using binders which will keep all the ingredients onto the road. And in our country, there are not, those technologies are not available, so you get the tires hit very often by road hazards. So a lot of things have to be done. We have to pace up. I think from that was a very interesting question, because while it's not there, but I think there is a merit for such a collaboration for mutual benefit, and there Natrax can also play as a proving ground in terms of the adopting new innovations, which can then be maybe transferred into the highways or states. So thank you very much, and I will just thank Professor Bryson as well. His closing remark that India can become the leader in circularity sets the conference for us. So with his vast Just experience, one last remark from my side. So Natrax, for us, they are boon, because all our products we have tested on their tracks and then released to the world. that is the circularity.
else will be able to reuse it again, or else it has to be decomposed in such a way that you are able to regenerate from what you have already produced and then disposed. So the main idea about the 9 R's is largely from the perspective of, at every stage you have to think. It is about thinking that, can I reduce the material here? Can I reduce the energy here? And what will inspire you as a corporate world or as a manufacturing world is that reducing that will make your efforts or your products more economical. So therefore, it is in your interest to use those, use that philosophy or concept while undertaking all manufacturing, while utilizing all the manufactured goods, and also while disposing of. As I see that the discussions which might have happened yesterday, I could not be present here yesterday, and what Manish was saying was largely focusing on what is being disposed of either at the stage of production or after consumption. So in addition to that, in the beginning itself also you need to apply your reduce energy usage in all your production and consumption activity. Now when we talk about sustainability, sustainability has 3 components. One is environment, number 1. Number 2 is economics. And third is the society. So what it means is you need to conserve and utilize environment in such a way that it can bear what you are extracting. Bear means it should be able to skills. I said, the model that we worked on was that when we look at skills for the mobility sector, we need to understand how the industry is moving, and the way we look at the industry is that the industry is predominantly focusing on a 3S model of mobility. 3S would stand for smart mobility, safe mobility, and sustainable mobility. So our focus when we look at design of programs for skilling and building awareness about skills requirement for the automotive industry, obviously sustainability becomes a very integral part of that discussion. And I think in the morning when I was listening to the very interesting session that we had in the morning, I was also thinking that why is it that when we look at North America, Europe, there is so much more consciousness that has come up on sustainability, and some of the markets like India, maybe we are not that sensitive. One perspective to that would be that they are developed economies, consumption-led economies. And India is aspiring to become a developed economy, a Viksit Bharat. And I'm afraid that if we do not put enough attention to this domain, we would also, and we are in a sense, mimicking the consumption economy to a large extent. So here we
need to have a very India-centric model of development, which I think is very critical. Congratulate for this collective action. Thank you so much. Thank you, ma'am. Work, physical, and done was Jimmy McGilligan. He was also honored with conferred Order of British Empire by Queen Elizabeth for his services in India before he died. So that the girls learning about, I developed all the curriculums, but he started reclaiming land. Was rainwater harvesting in 1988. Nobody knew the word rainwater harvesting in 1988. So every morning that land was also, it had nothing growing there. So there was shortage of water. The only source was well, and it was a dead well from here 40 years or 50 years. So 2 hours every morning, all the girls who had come to study will work with Jijaji. You know Jijaji, all of you? So they work together to make it a sustainable campus, eat what they grow there. Okay? So these are the girls, the objective of this training was they become sustainable themselves and they help their families to become sustainable and contribute to their society. They were totally illiterate. And তো এতক্ষণ যেগুলো আমি দেখালাম সেগুলো বিভিন্ন রকমের সেমিনার বক্তব্য ছিল এবং এরা সবাই ইন্ডাস্ট্রি এক্সপার্ট এবং তারা তাদের যে প্রতিবেদন তারা তুলে ধরেছে এবং সবটা আমার পক্ষে সম্ভব নয় কভার করা, কারণ এটা পুরো 2 দিনের প্রোগ্রাম ছিল এবং এখানে একজন বিশিষ্ট অতিথি আমাদের মধ্যে এসেছিল। তিনি পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রাপ্ত জনক পাল্টা ম্যাকগিলান। তো সাস্টেনেবিলিটি সম্পর্কে উনিও অনেক কিছু আমাদের জানালেন, যেটা মানে খুব সার কথা যদি আমি বলি তাহলে ব্যাপারটা এরকম হচ্ছে যে আমাদের একটা কথা আগে বলা হতো না যে অস্টারিটি ট্রাইব, অর্থাৎ আমার সামর্থ্য থাকলেও আমি আমার সামর্থ্যর থেকে অনেক কমে আমি যদি আমার জীবনকে অতিবাহিত করতে পারি তাহলে সেটাই একদিক থেকে আমাদের সাস্টেনেবিলিটিকে ড্রাইভ করছে। অর্থাৎ আমি কথার কথা বলছি, আমাদের প্রতিদিনের জীবনে যে লাক্সারি আইটেম আমরা ইউজ করি, যেমন এয়ার কন্ডিশনার, যেমন গাড়ি, ফ্রিজ বা আরও অনেক যে সমস্ত যে লাক্সারি গুডস আমরা ইউজ করি, সেগুলো যতটা আমরা কমিয়ে ফেলতে পারবো তত আমাদের অ্যাকচুয়ালি যে কার্বন ফুটপ্রিন্ট সেটা কমে আসবে, অর্থাৎ কার্বন রেটিং সেটা কম হবে। যেমন গাড়িতে এসি চললে তার একটা এক্সট্রা কার্বন রেটিং হয়, কারণ ফুয়েল কনজামশন কমে যায়, ফুয়েল কনজামশন বেড়ে যায়, এফিসিয়েন্সি কমে যায়। আর তেমনই ঘরের এসি, মানে অনেক বেশি কারেন্ট পড়ছে, কারেন্টও আসছে কোথা থেকে না কয়লা জ্বালিয়ে, তার মানে আবার সেখানে কার্বন ফুটপ্রিন্ট বাড়ছে। এইভাবে যদি আমরা দেখতে থাকি সব ব্যাপারেই, মানে ধরুন এই যে প্লাস্টিক্সের ব্যবহার, এই প্লাস্টিকের ব্যবহার এখন মানে ঘরে ঘরে, কিছু করার নেই, এটা একটা বিরাট বড় গ্লোবাল ইস্যু যে প্লাস্টিক গার্বেজ। এখন সেই প্লাস্টিকের ব্যবহার কমিয়ে বায়োডিগ্রেডেবল জিনিস ইউজ করা, এগুলো নিয়েও অনেক বক্তব্য ছিল। তবে সবটা হয়তো সবার পক্ষে করা সম্ভব নয়, কারণ এর মধ্যে অনেকটা কৃচ্ছ সাধন বা অস্টারিটি ড্রাইভের একটা ব্যাপার আসে। আর একটা যেগুলো আমাদের নজর রাখতে হবে, যেটা বারবার বলা হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে যে একটা যে কমিউনিটি ড্রাইভ, যেমন আপনার সবথেকে যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশন বা শেয়ার ড্রাইভিং, এই সমস্ত জিনিস যেটা শেয়ার্ড মোবিলিটি বলা হয়, এইগুলোকে আরও বেশি করে প্রাধান্য দিতে হবে। যেমন মেট্রো রেল হলে একটা শহরে দেখা যায় যে একটা বিরাট র্যাপিড মাস ট্রানজিট হয় এবং সেখানে এমিশন অনেক কমে যায়। তো এইরকম বিভিন্ন রকম সাইড আছে। আর এছাড়া সবথেকে যেটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে আমাদের দেশে এখনও পর্যন্ত সেভাবে রিসাইক্লিং ব্যাপারটা হয়নি, গড়ে ওঠেনি। মানে ইন্ডাস্ট্রিটা
মোস্টলি যে র মেটেরিয়ালগুলো ইউজ করে সেগুলো কিন্তু সব গ্রিন, মানে সেগুলো একদম নতুন তৈরি হয়েছে। এতে একটা ব্যাপার আছে, কারণ র মেটেরিয়ালটারও তো ইন্ডাস্ট্রি আছে, সুতরাং সেই ইন্ডাস্ট্রিগুলো কাজ মেনলি হচ্ছে এইসব র মেটেরিয়াল কম্পোনেন্ট এই সমস্তকে প্রডিউস করা। সেটা একটা বিরাট, আমাদের দেশ বড় জনবহুল এবং সেখানে অনেক লোকের রুজি রোজগার জড়িয়ে আছে। সুতরাং এগুলোকে খুব তাড়াতাড়ি কিছু করা কখনোই সম্ভব নয়, কিন্তু যেটা আমাদের দিকে আমাদের ভাবতে হবে সেটা হচ্ছে যে রিসাইক্লিংকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, যেটা ইউরোপে অনেকটা ওরা করতে পেরেছে। তার কারণ হচ্ছে বেসিক্যালি ওদের পপুলেশনটা অনেক কম, সেই কারণে হয়তো এগুলো সম্ভব হয়েছে। ইন্ডাস্ট্রিতে রিসাইক্লিংয়ের পার্সেন্টেজটা অনেক বেশি আছে কম্পেয়ার টু আস। আর একটা হচ্ছে আমাদের খুব ভীষণভাবে চিন্তা করতে হবে, সেটা হচ্ছে ওয়াটার কনজারভেশন। এই যে রেন ওয়াটার হারভেস্টিং বা বেসিক্যালি যেটা মানে মিষ্টি জলের যে যোগান, সেটাকে কিন্তু খুব খুব প্রাধান্য দিতে হবে। কারণ মানে সাস্টেনেবিলিটি মানে সেটা বিরাট কিছু না, ইট ইজ দ্য ওয়ে ওয়ার উই ক্যান সাস্টেন, ওয়ার আওয়ার নেক্সট জেনারেশন ক্যান সাস্টেন। অর্থাৎ রিসোর্স যত কমে যাবে, ডেপ্লিট হয়ে যাবে, তত সাস্টেনেবিলিটি ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে। যেমন আজকে আমরা রিনিউয়েবল এনার্জির কথা বলি, আগে একটা সময় থার্মাল পাওয়ার দিয়েই সমস্ত কিছু চলতো, এখন দেখা যাচ্ছে উইন্ড পাওয়ার এসছে, সোলার পাওয়ার তো ভীষণভাবে ইন্ডিয়াতে বেড়েছে। এখন আমরা বোধহয় একটা পজিশনও পেয়ে গেছি, সেকেন্ড কিছু একটা এশিয়াতে এরকম। যাই হোক, মানে এভাবে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে এই সব জিনিসগুলো, যাতে একটা সাস্টেন্ড ওয়েতে আমাদের প্রত্যেক দিনের যে কর্মকাণ্ড সেটা যেন একটা সাস্টেন্ড ওয়েতে চলে, যাতে আমাদের মাদার আর্থের কোনো সেরকম বিরাট ক্ষতি না হয়। অর্থাৎ ডেপ্লিশন অফ র মেটেরিয়ালস, ডেপ্লিশন অফ অয়েল, এই যে জিনিসগুলো হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে, মিনারেলস, এগুলো কিন্তু একটা সময় শেষ হয়ে যাবে, তখন কি করবে? সুতরাং সেই জিনিসটাকে মাথায় রেখেই আমাদের এই বিশেষ উদ্যোগ এবং এই কনক্লেভ। শেষ করছি, যদি ভালো লাগে তাহলে শেয়ার করবেন, লাইক করবেন, আর মনে করে একটু সাবস্ক্রাইবার হওয়ার চেষ্টা করবেন। আর এটা করতে আমার মনে হয় না, যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে বিশেষ কিছু এতে অসুবিধা আছে। আর বিরাট আর এখানে কিছু বলছি না, এখন শেষ করছি। নমস্কার।